વેલકમ ટુ અવર ચેનલ ITI MCQ ગુરુ. આજે આપણે ICTSM ટ્રેડના બેટરી એન્ડ ઓસ્કિલોસ્કોપ ટોપિકના પ્રશ્નોનો અભ્યાસ કરીશું. Which electrolyte is used in lead acid battery? લેડ એસિડ બેટરીમાં કયા ઇલેક્ટ્રોલાઇટનો ઉપયોગ થાય છે? The answer is A. Sulfuric acid. Which battery is used for cellular phones? સેલ્યુલર ફોન માટે કઈ બેટરીનો ઉપયોગ થાય છે? The answer is C. Lithium ion. What is the rated voltage of a single cell in lead acid battery? લીડ એસિડ બેટરીમાં એક કોષનું રેટ કરેલ વોલ્ટેજ શું છે? The answer is C. 2.2 volt. What is the color of positive electrode in fully charged lead acid battery? સંપૂર્ણ ચાર્જ થયેલ લીડ એસિડ બેટરીમાં પોઝિટિવ ઇલેક્ટ્રોડનો રંગ શું હોય છે? The answer is A. reddish brown. Which energy is converted by the battery to produce electricity? વીજળી ઉત્પન્ન કરવા માટે બેટરી દ્વારા કઈ ઉર્જાનું રૂપાંતર થાય છે? The answer is C. chemical energy into electrical energy. વિદ્યુત ઉર્જામાંથી રાસાયણિક ઉર્જા. What is the specific gravity of concentrated sulfuric acid? Concentrated sulfuric acid નું વિશિષ્ટ ગુરુત્વાકર્ષણ શું છે? The answer is A. 1.835. What is the total voltage of 6 1.5 volt cells connected in series? શ્રેણીમાં જોડાયેલા 6 1.5 વોલ્ટ સેલના કુલ વોલ્ટેજ કેટલા થાય છે? The answer is C. 9 VDC. What is the effect on a secondary cell supplying current to the load? લોડ પર વીજ પ્રવાહ સપ્લાય કરતા સેકન્ડરી સેલ પર શું અસર થાય છે? The answer is C. discharging. What is the lowest voltage level of discharging the lead acid battery? લીડ એસિડ બેટરીને ડિસ્ચાર્જ કરવાનું સૌથી ઓછું વોલ્ટેજ લેવલ શું છે? The answer is D. 1.7 volt. Which electrolyte is used in maintenance-free lead acid batteries? Maintenance-free lead acid બેટરીમાં કયા ઇલેક્ટ્રોલાઇટનો ઉપયોગ થાય છે? The answer is D. gelled electrolyte. Which device is used to test the fully charged condition of a lead acid battery cell? લીડ એસિડ બેટરી સેલની સંપૂર્ણ ચાર્જ થયેલ સ્થિતિને ચકાસવા માટે કયા ઉપકરણનો ઉપયોગ થાય છે? The answer is B. high rate discharge tester.
Which band is used for UHF in international telecommunication system? આંતરરાષ્ટ્રીય ટેલિકમ્યુનિકેશનમાં કયા બેન્ડનો ઉપયોગ UHF માટે થાય છે? The answer is C, band 9. Which function control in CRO adjusts the trace sharper? CRO માં કયું ટ્રેડ શાર્પર કંટ્રોલને એડજસ્ટ કરે છે? The answer is A, focus. Which instrument used to display and measure electrical signals, time intervals and phase shift? કયા સાધનોનો ઉપયોગ ઇલેક્ટ્રિકલ સિગ્નલ, ટાઈમ ઇન્ટરવલ્સ એન્ડ ફેઝ શિફ્ટને દર્શાવવા અને માપવા માટે થાય છે? The answer is D, CRO. Which is heart of CRO? CRO નું હૃદય કયું છે? The answer is B, CRT. Which representation provide CRO? કયું પ્રતિનિધિત્વ CRO પ્રદાન કરે છે? The answer is B, visual representation. Visual રજૂઆત. What is the another name of demodulator probe? Demodulator probe નું બીજું નામ શું છે? The answer is D, detector probe. Which is part of cathode ray oscilloscope? Cathode ray oscilloscope નો ભાગ કયો છે? The answer is A, CRT. What is input impedance of CRO? CRO નું input impedance શું છે? The answer is B, around 1 mega ohms. 1 mega ohm. How is the waveform adjusted? Waveform કેવી રીતે ગોઠવાય છે? The answer is C, through shift controls. Shift control દ્વારા. How is error reduced in measurement? માપમાં ભૂલ કેવી રીતે ઓછી થાય છે? The answer is A, using peak to peak value. Peak to peak મૂલ્યનો ઉપયોગ કરીને. What is the full form of CRO? CRO નું પૂરું નામ શું છે? The answer is C, cathode ray oscilloscope. Thank you for watching our channel ITI MCQ Guru. Please subscribe our channel, like, share and comment. The next topic will be modulation, demodulation, transmitter, electrical and electronics accessories.